ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਟਰਕੇਡੀਅਮ ਦਾ ਟਰੱਕ ਡਿਸਪੈਚ ਤੇ ਫਰੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੌਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਵੀਕਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪੌਟ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨ ਪਰਸਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵੀਕਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ। And you have to pick up the load at 10 o'clock. So I booked the load for you. I know you're delivering in Chicago, Illinois in the morning, right? So my name is Regan, and I must say that I was more than surprised at the level of expertise that Kamal and Truckadium have provided to me. I came in with a little bit of knowledge of dispatching and freight forwarding, but what they have actually told me today, I feel like I'm ready to join the industry tomorrow, because it's a life experience from Kamal, and the interaction that I've got from a lot of people here from different backgrounds is preparing me for the industry. And I believe that this course is very valuable to all of you guys there who want to join the industry, or who are prospectors in joining the industry, or even when you're experienced, they can add at least 1 or 2 more things onto your experience so they can better prepare you for the industry. And if you do want to start your own trucking organization, or maybe your own freight brokerage, this is the place to be. They'll definitely give you value and they'll guide you on everything that you need. Otherwise, come join Truckadium.